Good evening all, welcome to School to IIM. Target IPMAT JIPMAT 2023 സീരീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളിന്ന് റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ പാർട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചൊരു ലോങ് പാസേജ് ആയിരിക്കും നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ആൾ ആർ റെഡി. സോ നമുക്ക് പാസേജിലേക്ക് കടക്കാം. President Ramnath Kovind has appointed Admiral Retired Devendra Kumar Joshi as the new Lieutenant Governor of Andaman and Nicobar Islands. Born on 4 July 1954, Devendra Kumar Joshi was the 21st Chief of Naval Staff of the Indian Navy and is a specialist in anti-submarine warfare. Alongside Devendra Kumar Joshi, President Ramnath Kovind also appointed new governors for Bihar, Tamil Nadu, Assam and Meghalaya. The appointments will come into effect from the date the incumbents assume charge of the new post, President's office said in an official statement. Admiral D.K. Joshi had quit the Indian Navy in half in 2014. The appointment of Admiral Joshi as the Lieutenant Governor of Andaman and Nicobar isn't only about setting past mistakes right, it is also a clear signal that the Modi-led NDA government wants to take the archipelago, India's easternmost military post, play a more decisive military role for its Look East policy. In fact, the archipelago is designed to be the main staging post for warships, aircraft and submarines to counter the growing aggressiveness of China in the Indian Ocean. More number of Chinese warships and submarines trawled the Indian Ocean in 2017 than ever before, and on the other hand, the Andaman Nicobar base will form an important logistic base for the Indian Navy's Reach Out program to countries like Thailand, Myanmar, Indonesia and Vietnam among others under the guise of Looking East. The 750-kilometer long Andaman and Nicobar archipelago comprises a chain of 572 islands and is located 1,200 km from mainland India, but is merely 90 km from Indonesia and 50 km from Myanmar. The Andaman-Nicobar island chain faces the crucial Malacca Strait, one of the busiest shipping lanes and also China's gateway to the Indian Ocean and therefore a natural choke point. About 40% of the world's trade and more than 50,000 merchant ships sail through it every year. It has assumed even greater importance with the stupendous rise of China in the last decade. Nearly 80% of China's crude oil imports from the Middle East and Africa pass through the Malacca Strait, and an estimated 15 million barrels per day of oil flow through the Malacca Strait from the Middle East, Gulf and West. The Indian Navy is now permanently sending warships along the 40 kilometers straight to police the waters. Further down in the northern Indian Ocean region, the Sunda Strait is also seeing more Indian warships in a policing role. Despite the South Block's increased focus on Andaman and Nicobar, the construction of infrastructure has been slow. Issues of coordination between agencies and between the three services have impeded progress. National Security Advisor Ajit Doval and Defence Secretary Sanjay Mitra have on repeated occasions highlighted slow infrastructure development in the archipelago, and this is why appointment of former Indian Navy Chief Admiral Joshi assumes significance. Before taking over as the Navy Chief, Admiral Joshi led the Andaman Nicobar Command. The appointment of Admiral Joshi will sort out coordination issues and fast-track execution. Not only does he understand maritime strategy, he can also ensure better coordination between the three forces, a senior Ministry of Defence official said. ഇതൊരു ഭയങ്കര ലോങ് ആയിട്ടുള്ള പാസേജ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് റിപ്പീറ്റഡായി വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്താണ് അഡ്മിറൽ ദേവേന്ദ്രകുമാർ ജോഷിയുടെയൊക്കെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റിലൂടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും അങ്ങനത്തെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അഡ്മിറൽ ഡി കെ ജോഷിനെ പറ്റി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നു ആദ്യം വർക്ക് ചെയ്തത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് പോളിസീസ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, ലുക്ക് ഈസ്റ്റ് പോളിസി. അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പാസേജ്, വൈ ഹാസ് ആർക്കിപെലാഗോ അസ്യൂം ഗ്രേറ്റർ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നൗ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആർക്കിപെലാഗോക്ക് ഭയങ്കര സിഗ്നിഫിക്കൻസ്, ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതൽ? ഓപ്ഷൻ എ, ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ നിയർ ദ മലാക്ക സ്ട്രേറ്റ്. ഓപ്ഷൻ ബി, ഡ്യൂ ടു ദ Look East policy by the government. ഓപ്ഷൻ സി, ഡ്യൂ ടു ദ അപ്പോയിൻമെന്റ് ഓഫ് റിട്ടയർഡ് നേവി ഓഫീസർ ആസ് ദ ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ. ഓപ്ഷൻ ഡി, ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റീസൺ ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിട്ടുള്ള ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ആണ്. അതായത് ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ നിയർ ദ മലാക്ക സ്ട്രേറ്റും ഡ്യൂ ടു ദ Look East policy by the government. അത് പാസേജിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Consider the following statements, which of them are incorrect. അപ്പോൾ ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓപ്ഷൻ എ, നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി അഡ്വൈസർ അജിത് ഡോവൽ ആൻഡ് ഡിഫൻസ് സെക്രട്ടറി സഞ്ജയ് മിത്ര ഹാവ് ബീൻ കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ദ സ്ലോ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻ ദ Andaman and Nicobar Islands. B, an estimated 15 million barrels per day of oil flow
through the Malacca Strait from China to the Middle East, Gulf and West. C. Devendra Kumar Joshi was the 21st Chief of Naval Staff of the Indian Navy and is specialist in anti-submarine warfare. Options A only, B only, C only, both A and B. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ്? ഇവിടെ ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ബി only. അതായത് an estimated 15 million barrels per day of oil flow through the Malacca Strait from China to the Middle East, Gulf and West ആണ് ഇവിടെ ഇൻകറക്റ്റ് ഉള്ളത്. ബാക്കിയെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ്. അടുത്തത് what is the geographical location of Andaman and Nicobar Islands? Option A 750 km away from mainland India, 572 km from Indonesia and 50 km from Myanmar. Option B 1200 km away from mainland India, 90 km from Indonesia and 50 km from Myanmar. C 1200 km away from mainland India, 750 km from Indonesia and 572 km from Myanmar. D 750 km away from mainland India, 90 km from Indonesia and 572 km from Myanmar. Okay, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബർ ഐലൻഡ്സ്? നമ്മുടെ പാസേജിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 1200 കിലോമീറ്റർ അവേ ഫ്രം മെയിൻലാൻഡ് ഇന്ത്യ, 90 കിലോമീറ്റർ ഫ്രം ഇന്തോനേഷ്യ ആൻഡ് 50 കിലോമീറ്റർ ഫ്രം മ്യാൻമർ. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഒഫീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് അഡ്മിറൽ ജോഷീസ് അപ്പോയിൻമെന്റ്? അപ്പോൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഡ്മിറൽ ജോഷിയുടെ അപ്പോയിൻമെന്റിലൂടെ? ഓപ്ഷൻ എ, ടു യൂട്ടിലൈസ് ഹിസ് നോളജ് ഓഫ് മാരിടൈം വാർഫെയർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ചൈന, to sort out coordination issues and fast-track execution of infrastructure development. C, to develop the archipelago of Andaman and Nicobar for a better future. D, to assist in economic and strategic cooperation with eastern island countries like Indonesia. The passage in അവസാനമാകുമ്പോൾ ഇത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ്. അതായത് ടു സോർട്ട് ഔട്ട് കോർഡിനേഷൻ ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. Which of the following statements can be logically inferred from the passage? അപ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പാസേജിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലോജിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വായിച്ചിട്ട് കറക്റ്റാന്ന് തോന്നുന്നത്? സോ ഓപ്ഷൻ എ, India is trying to develop the archipelago as a regional infrastructural marvel. India is preparing by various measures to counterbalance the rising regional power of China. India is preparing for an imminent naval warfare with China in the Indian Ocean. D, the appointment of Admiral Joshi was to make up for past mistakes. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യ ഈസ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ബൈ വേരിയസ് മെഷേഴ്സ് ടു കൗണ്ടർ ബാലൻസ് ദ റൈസിംഗ് റീജിയണൽ പവർ ഓഫ് ചൈനയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അടുത്തത് കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് വിച്ച് ഓഫ് ദം ആർ ട്രൂ. അപ്പോൾ ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓപ്ഷൻ എ, പ്രസിഡന്റ് രാംനാഥ് കോവിന്ദ് അനൗൺസ് ദ ഗവർണേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഫോർ ബീഹാർ, അസം, തമിഴ്നാടു, മണിപ്പൂർ ആൻഡ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബർ. ബി, there are increased patrols along the Sunda Strait by the Indian Navy. C, China is sending its warship through the Malacca Strait. D, Admiral Joshi has served as the chief of naval staff. അപ്പം എ ആൻഡ് ബി, ബി ആൻഡ് സി, ബി ആൻഡ് ഡി, എ ആൻഡ് സി. ഇപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും ഇതിൽ കറക്റ്റ്? ഇതിൽ കറക്റ്റായി വരുന്നത് ബി ആൻഡ് ഡി ആണ്. ഇത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എ ഒക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പം ചെയ്യാൻ നോക്കും, പക്ഷെ അനൗൺസ്ഡ് അല്ല, അപ്പോയിൻറ്റഡ് എന്നാണ് നമ്മുടെ പാസേജിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പാസേജ് വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും റീചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ അത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ കുറച്ച് ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാസേജ് ആയിരുന്നു, പക്ഷെ വളരെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ഈ ഒരു പാസേജ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വായിക്കുക. ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ഇപ്പോൾ റീഡിങ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ കുറേ സെഷൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കും ഏത് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും. കുറച്ചും കൂടി കണ്ടംപററി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടൊക്കെ പാസേജസ് വരാറുണ്ട്. അപ്പം ലോങ്ങും ഷോർട്ടായിട്ടൊക്കെ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ആ പാസേജസ് വായിക്കുക. നിങ്ങൾ തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇനിയും ഒരുപാട് സെഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ മുന്നത്തെ സെഷൻസും ഇനി വരാനുള്ള സെഷൻസും ഒക്കെ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഇനി +2 ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് IIM പഠിക്കാൻ താല്പര്യം, നിങ്ങളൊരു IPMAT JIPMAT ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് പ്രോഗ്രാമാണ് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂൾ ടു IIM ജോയിൻ ചെയ്യാം. സ്കൂൾ ടു IIM നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പേർട്ട് ഫാക്കൽറ്റീസിൻ്റെ ക്ലാസ്, മെൻറ്റർഷിപ്പ്, കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ്, പിന്നെ ടോപ്പിക് ടെസ്റ്റ്, മോക്ക് ടെസ്റ്റ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അത് ബെനിഫിറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തതിലൂടെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. So that's all, and thank you for watching this video. Bye bye.